Welcome to Falowen Radio. I'm Paul, broadcasting from London. Today, we are mastering German A1 negation. It is actually simpler than you think. Let us hear from our listeners who can help break it down for us. First up, we have Hans calling from Munich. Hans, wie sagt man no or not auf Deutsch? Hallo Paul, also die Negation ist eigentlich ganz einfach. Zuerst haben wir Nein. Das ist die direkte Antwort, ja? Like, sprichst du Deutsch? Nein. Simple, right? Aber then we have nicht. We use nicht to negate verbs or adjectives. For example, ich lerne nicht. Or das Auto ist nicht neu. Nicht comes after the conjugated verb, but before the adjective. Ah, hervorragend. So nein is for direct answers and nicht is for verbs and adjectives. But what about nouns, Hans? For nomen, for nouns, we need another word. I think Sarah knows this one. Yes, let us bring in Sarah, calling from Berlin. Sarah, welcome to the show. Wie funktioniert die Negation von Nomen? Hello, Paul. Yeah, genau. For nomen with an unbestimmt article, like ein or eine, or with no article at all, we use kein. It is like saying no or none in English. For example, das ist ein Hund becomes das ist kein Hund. Und im Plural, ich habe Kinder, wird zu ich habe keine Kinder. You must decline kein like an article. So, kein Mann, keine Frau, kein Kind. It changes based on gender and case. Wunderbar. So, to recap for our A1 listeners, Nein for direct questions, nicht for verbs and adjectives, and kein for nouns. If you want to practice these structures, visit www.falowen.app, a fantastic platform to learn German, powered by the Learn Language Education Academy. Vielen Dank to Hans and Sarah. Tschüss and happy learning.